began to worship it exactly as he would worship the Lord personally. Получив эту одежду, царь стал поклоняться ей, как поклонялся бы. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of the Junctions. Since the Supreme Personality of Godhead is the absolute truth, everything in relation to Him is on the same platform. Комментарий Его Божественной милости Шилы Прабхупады. Это согласуется с заключениями Вед. Верховная Личность — абсолютная истина. Поэтому все, что связано с Богом, пребывает на том же уровне, что и Он Сам. The king had great affection for Sri Caitanya Mahaprabhu, and although he did not see the Lord, he had nonetheless already attained the conclusion of devotional service. Царь очень сильно любил Шри Чайтанья Махапрабху, и даже еще не встретившись с Господом, уже постиг суть преданного служения. Immediately upon receiving the cloth from Sarvabhauma the Bhattacharya, the king began to worship it, accepting it as Sri Caitanya Mahaprabhu. Как только царь получил от Сарвабхаума Бхаттачарьи одежду Шри Чайтаньи Махапрабху, он сразу же стал поклоняться ей, считая ее не отличной от Господа Чайтаньи. The Lord's clothing, bedding, slippers, and everything required as an ordinary necessity are all transformations of Shesha, Vishnu, the expansion of Sri Baladev. Одежда Господа, Его ложа, сандалии и прочие предметы обихода — это проявление Ананда Шеши, Вишну, экспансии Шри Баладева. Thus the cloth and other paraphernalia of the Supreme Personality of Godhead are but other forms of the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, одежда и другие атрибуты Верховного Господа есть не что иное, как видоизменение Его самого. Everything connected to the Lord is worshipable. Все, что связано с Господом, является объектом поклонения. Sri Caitanya Mahaprabhu instructs us that just as Krishna is worshipable, Krishna's place, Vrindavan, is also worshipable. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, подобно тому, как люди поклоняются Кришне, следует поклоняться и обители Кришны, Вриндавану. And as Vrindavan is worshipable, similarly the paraphernalia in Vrindavan, the trees, roads, rivers, everything is worshipable. И как люди поклоняются Вриндавану, следует поклоняться всему, что там есть, деревьям, дорогам, реке и прочему. A pure devotee thus sings, Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jatagyan. All glories to the residents of Vrindavan. If a devotee has staunch devotional attitude, all these conclusions will be awakened or revealed within the heart. Поэтому чисто преданный поет «Джая Джая Вриндавана Вася Таджана». Слава обитателям Вриндавана, тому, чья преданность Господу непоколебима, все эти истины откроются из сердца. So this is a very, very esoteric understanding. Это очень эзотеричное понимание. That because the Lord is absolute, God is absolute by definition. Но поскольку Господь является абсолютом по определению, anything directly connected with Him is also of the same nature. все, что связано с Ним, обладает той же самой природой. So although he says the king had great affection for Lord Chaitanya, although he couldn't see him, и говорится о том, что у царя была великая привязанность и преданность к Господу Чайтанье, несмотря на то, что он не мог видеть его. It says that he already attained the conclusion of devotional service. Он уже постиг заключение преданного служения. They began to worship this cloth. Он начал поклоняться этой одежде. Already he was successful by attaining affection for Lord Chaitanya, although he never met him. И он достиг уже совершенства, он развил привязанность к Господу Чайтанье, несмотря на то, что до этого он с ним никогда не встречался. The wives of the Brahmanas who sent food to Krishna in Mathura, жены браманов, которые послали еду Кришне, когда он был в Мадхуре, they were also perfect. They never saw Krishna, but they heard about him. Они также достигли совершенства, несмотря на то, что они никогда его не видели, но они слышали о нем. Rukmini never saw Krishna, but she loved Krishna just by hearing about him.
Рукмини никогда не видела Кришну, но она полюбила его, просто слушая о нем. So because the Lord is absolute, then he knows one's mentality. И поскольку Господь является абсолютом, Он знает умонастроение каждого. So then naturally the Lord had great affection for the King Prataparudra. И, естественно, у Господа проявилась привязанность по отношению к царю Пратапарудре. But as he was acting as a devotee of the Lord, Но поскольку он вел себя как преданный Господа, Lord Chaitanya, that is, Господь Чайтанья, then he followed the proper etiquette. он следовал правильному этикету, Because he's come to teach proper behavior. поскольку он пришел для того, чтобы учить правильному поведению. He's come to teach the proper behavior of what it means to be a devotee of Krishna. He's come to show that. Он пришел для того, чтобы научить и показать, что значит быть преданным Кришне. That's the external reason of his appearance. Это внешняя причина его явления. So if we don't have an example, then how difficult to follow. Если у нас нет никакого примера, будет очень сложно следовать. So this aspect of the Lord's paraphernalia being non-different. И вот этот аспект того, что парафиналия Господа являются не отличными от Него, It's a very deep concept. это очень глубокое понимание. This is why the Mayavad philosophy was quite easy to present. Именно поэтому философию Майявади очень просто представить. Because actually everything is in connection with the Lord. Поскольку все находится в связи с Господом. Because the Lord is the creator of everything. Поскольку Господь является Творцом всего. What is separate from Krishna? Что отдельно от Кришны, отделено от Кришны? Krishna says earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence. These are all my energies. Господь говорит, что земля, вода, огонь, воздух, ум, интеллект, эфир, эго — это все мои отделенные энергии. So what else do we know about those elements? Что еще мы знаем помимо этих элементов? So anything you can perceive and the faculty for perceiving it, like the mind and intelligence, that's also Krishna. И все, что вы можете постичь, и даже то, при помощи чего вы это постигаете, то есть таких элементов, как ум и интеллект, это тоже проявление Кришны. It's his energy. Это его энергия. But it's this separated energy. Но это отделенная энергия. It's not different from him, but he calls it, or in the Bhagavad Gita, it's called separated energy. Они не отдельно от него, он является причиной этого. И в Бхагавад-гите эту энергию называют отделенными энергиями. And the direct energy, его непосредственная энергия, like Krishna's cloth, например, такие как одежда Кришны, his seat, his fan, his shoes, его сидение, его his dham, обувь, его дхама, his devotee, pure unalloyed devotees, его чистые беспримесные преданные, all the dham, the rivers, trees, cows, etc. И все, что находится в дхаме, деревья, коровы, реки. That's internal energy. Это его внутренняя энергия. That's not separated. Это не отделенная энергия. So then that's Balarama expands all that. Господь Баларам проявляет все это. Krishna doesn't do anything; he just enjoys everything. Господь Кришна ничего не делает, он просто наслаждается этим. So it's Balaram that creates the stage or the panorama. Это Господь Баларам, который подготавливает место, панораму, в которой будет происходить. For Krishna's pleasure. Все для удовлетворения Кришны. So then Krishna enters it and enjoys. И Господь входит туда, Господь Кришна входит туда и наслаждается. So Balaram is the greatest servant. И Баларам является величайшим слугой. As Lord Nityananda, he's making a request to Lord Chaitanya. Please accept, give darshan to this King Prataparudra. И как Господь Нитянанда, он попросил Господа, чтобы он позволил царю Пратапарудре получить даршан. But although the Lord has great affection for him, even though he's not met him personally, и несмотря на то, что у Господа была великая привязанность к царю, даже несмотря на то, что он до этого не встречался с ним, the nature of Krishna is that as you surrender unto me, I reciprocate according to your degree of devotion. I'll reciprocate. Такова природа Кришны. В соответствии с тем, насколько
преданный предается ему, настолько Господь отвечает. So he already had great affection, but to show the external behavior as a sannyasi or renunciant, then he declined. У него была привязанность к царю, но поскольку он был саньяси, и в своем внешнем поведении он проявлял это отречение и отказал в даршине. Sometimes it's a little difficult being God when you're not supposed to be God. Иногда очень сложно быть Богом, когда вы не хотите быть Богом. We'll never have that problem, don't worry. У нас никогда такой проблемы не возникнет, не беспокойтесь. And being God, he's very resourceful. И быть Богом, у вас, когда вы Бог, у вас есть очень много возможностей. So therefore the devotees, they worship even the paraphernalia of the Lord. Именно поэтому преданные поклоняются даже парафиналиям Господа. But when we worship the deity in the temple, И когда мы поклоняемся божествам в храме, you worship the deity and you worship Krishna. вы поклоняетесь божествам, вы поклоняетесь Кришне. And there's Radha, this internal energy, you worship Radha. И рядом находится Радхарани, его внутренняя энергия, вы поклоняетесь Радхарани. Then there's the umbrellas. Вы поклоняетесь им вместе, потом вы поклоняетесь зонтиком. There's the Sringasan. Там есть Симхасана. So you can worship everything as the Lord and His different energies, His different paraphernalia. И вы можете поклоняться и Господу, и Его парафиналиям. So we worship everyone together like that. И мы поклоняемся всем им вместе. So Prabhupada said we don't worship Krishna alone, we have to worship Him with His energies. Шрила Прабхупада говорил, что мы не поклоняемся Кришне одному, мы поклоняемся, мы должны поклоняться Ему вместе с Его энергиями. One has to approach the Lord through His energies. Необходимо приблизиться, можно приблизиться к Господу через Его энергию. Therefore we chant Radha Krishna, Именно поэтому мы воспеваем Рада Кришна, Sitaram, Ситарам, Lakshminarayan. Лакшми We go Нарай. through the energy to the Lord, Мы идем через энергию к Господу, although they are not different. несмотря на то, что они не отличны. Here we have Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi. У нас здесь есть Пушпа Самадхи Шрила Прабхупады. Actual samadhi of his body is in Vrindavan. И тело его, самадхи его тела находится во Вриндаване. But the flowers from his body, they're inside this samadhi. Но цветы, которые были на его теле, они находятся в этом самадхи. And you see at Jagannath temple, И вы можете видеть, что в храме Джаганатхи there's one samadhi of one great devotee of Srila Prabhupada, Jayananda Prabhu. есть также самадхи великого преданного Шрилы Прабхупады, которого звали Джаянанда Прабху. And that is called a Smarana Samadhi. Это самадхи называется Смарана Самадхи. This is called Pushpa Samadhi, this is Smarana, remembrance Samadhi. То есть это самадхи называется Пушпа Самадхи, а то самадхи называется Смараном, то есть самадхи того, о ком вспоминают. And in that Samadhi they have a jacket, one of his jacket that he used to wear. А в том самадхи там есть один из его пиджаков, который носил этот преданный. Jacket Samadhi. Somebody said, Hare Krishna. So we can remember him by that. Of course, it's a little different for the. It really applies to the Lord and those in the spiritual world. Обычно это используют по отношению к Господу и по отношению к тем, кто находится в духовном мире. So this can be understood when one becomes really understood when one becomes a pure unalloyed devotee. И здесь говорится, что это можно действительно понять, когда вы станете чистыми, беспримесными преданными. As Prabhupada said, if a devotee has a staunch devotional attitude, all these conclusions will be awakened or revealed within the heart. И вот здесь Шрила Прабхупада говорит, что тому, чья преданность Господу непоколебима, все эти истины откроются из сердца. And here he's quoting from the Upanishad. И здесь Шрила Прабхупада цитирует из Упанишад. Yasha Devi Parabhakti Yatha Devi Tatha Guru. This sloka, which is quoted a lot. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord
and the spiritual master are all the imports of the Vedic knowledge automatically revealed. И здесь Шрила Прабхупада цитирует эту шлоку «Ясидева пара бхакти». Эта шлока цитируется очень часто. Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания. So the qualification is implicit faith in the Guru and Krishna. То есть квалификация, которой необходимо обладать, это непоколебимая вера в Господа и духовного учителя. Then all the imports or the purports of the Vedic knowledge, the meaning, the essential meaning of the Vedic purports will be revealed within one's heart. И тогда откроется весь смысл ведического знания в сердце. As Krishna says, I dwelling within their hearts in the Bhagavad Gita, revealed with the torchlight of knowledge. Was it? Anyway, Krishna reveals to those devotees, the faithful devotees, pure devotees, then it is Krishna that reveals all these esoteric secrets. То есть это Господь Кришна, который открывает все эти эзотерические секреты в сердце преданного. Thus, continuing the purport, following the footsteps of Maharaj Prataparuja and other devotees, we should learn to worship. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, everything belonging to the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, следуя примеру Махараджи Пратапарудры и других преданных, мы должны научиться почитать все, что принадлежит Верховной Личности Бога. Then there's another famous shloka from Padma Puran by Lord Shiva, which says, "O Devi, the most exalted system of worship is worship of Lord Vishnu. Greater than that is the worship of Tadya, or anything belonging to Vishnu." И здесь также цитируется цитата Господа Шивы из Падма Пураны. «О Деви, высшая форма поклонения — это поклонение Господу Вишну, но еще выше — поклонение Тадии, тому, что непосредственно связано с Вишну». Shri Vishnu is Satchit Ananda Vigraha. Similarly, the most confidential servant of Krishna, the spiritual master, and all the devotees of Vishnu are Tadya. Шри Вишну — это Сачит Ананда Виграха, а самый доверенный слуга Кришны — духовный учитель, и все преданные Вишну являются Тадией. The Satchidananda Vigraha Guru, Vaishnava, and things used by them must be considered Tadya and, without a doubt, worshipable by all living beings. Сачит Ананда Виграха, а также Тадия, то есть гуру, вайшнава и предметы их обихода, должны стать святыней для всех живых существ. That's why we're always anxious to get the maha from the pure devotees. Именно поэтому мы всегда жаждем получить маха от чистого преданного. Right? Even if it's dirt from their feet. Даже если это пыль с его стоп. Or water that has washed their feet. Или вода, которой омывали его стопы. Because by those things, the water, the dust, and the food, the prasad, Mahaprasad, these things are very, very powerful in getting love of Krishna. Поскольку эти три вещи — вода, еда и вода, которой омывали лотосные стопы Господа, еда. I forgot. The food, water, and the food. And Mahaprasad. Махапрасад. Water to wash their feet. Вода, которой омывали его стопы. И также пыль с его стоп — это очень могущественные вещи, при помощи которых можно получить любовь к Богу. Those three especially is mentioned in the Caitanya-charitamrita we read. Those three especially are recommended for giving love of Krishna. Эти три вещи рекомендуются для того, чтобы при их помощи можно получить любовь к Богу. They're very valuable. Они очень ценны. So by all means you should get, if possible. Поэтому, если у вас есть возможность, вы должны получить это. Text 39. Ramananda Abhi Dakshina Aila Prabhu Sangirohiti Rajya Kene Vedila. After returning from his service in South India, Ramananda Roy requested the king to allow him to remain
with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вернувшись со службы в Южной Индии, Рамананда Рай попросил у царя разрешения поселиться со Шри Чайтанья Махапрабху. 640. Tabiraja Santosi Tahare Agyadila Apni Milana Lagi Sariti Lagila. When Ramananda Roy requested the king to allow him to stay with the Lord, the king immediately gave his permission with great satisfaction. As for the king himself, he began to solicit Ramananda Roy to make a meeting arrangement. Когда Рамананда Рай попросил царя позволить ему жить вместе с Господом, царь тотчас с большим удовольствием согласился и стал умолять Рамананду Рая устроить ему встречу с Господом. 41. Mahaprabhu Mahakripa Koreni Tumare Mori Milibari Avasya Saribhi Tanhari. The king told Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu is very, very merciful to you. Therefore, please solicit my meeting with him without fail. Царь сказал Рамананда Раю: Шри Чайтанья Махапрабху очень и очень милостив к тебе. Пожалуйста, обязательно уговори его встретиться со мной. 642. Ekasangi Duijana Shatiyabi Aila Ramananda Rai Tabi Prabhurim Lila. The king and Ramananda Roy returned together to Jagannath Puri, Jagannath Ketra. And Sri Ramananda Roy met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Царь и Рамананда Рай вместе вернулись в Джаганнатха-кшетру, Пури, и Шри Рамананда Рай увиделся со Шри Чайтаньей Махапрабху. 643. Prabhupada Prema Bhakti Janaile Raja Prasangapana Echikahi Bara Bara. At that time, Ramananda Roy informed Sri Chaitanya Mahaprabhu about the ecstatic love of the king. Indeed, as soon as there was some opportunity, he repeatedly informed the Lord about the king. При встрече Рамананда Рай поведал Шри Чайтанье Махапрабху об экстатической любви царя. И потом, при любой возможности, Рамананда Рай снова и снова рассказывал Господу о царе. Text 44. Raja Mantri Ramananda Vyavhari Nipuna Raja Pitikahi Javaila Prabhu Ramana. Sri Ramananda Roy was indeed a diplomatic minister for the king. His general behavior was very expert, and simply by describing the king's love for Chaitanya Mahaprabhu, he gradually softened the Lord's mind. В прошлом царский советник и дипломат Шри Рамананда Рай легко находил с другими общий язык. Просто рассказывая Шри Чайтанье Махапрабху, как царь любит его, он постепенно смягчил его сердце Господа. Purport. A diplomat in the material world knows how to deal with people, especially in political affairs. Комментарий. Мирские дипломаты хорошо знают, как вести себя с другими, особенно в политических делах. Some of the great devotees of the Lord, like Ramananda Roy, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami and Rupa Goswami, were government officers and had a background of very opulent household life. Consequently, they know how to deal with people. Некоторые из великих преданных Господа, например, Рагунатха Дас Госвами, Санатана Госвами и Рупа Госвами, тоже состояли на государственной службе и в бытность с семейными людьми жили в большом достатке, поэтому они легко находили с окружающими общий язык. In many instances, we have seen the diplomacy of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, and Ramananda Roy employed in the service of the Lord. When Raghunath Das Goswami's father and uncles were to be arrested by government officials, Raghunath Das Goswami hid them and personally met the government officers and settled the affair diplomatically. Можно видеть, что Рупа Госвами, Рагунатхи Дасу Госвами и Рамананда Раю в своем служении Господу нередко приходилось прибегать к дипломатии. Так, когда отцу и дяде Рагунатхи Даса Госвами угрожал арест, Рагунатха Дас Госвами спрятал их, встретился с должностными лицами и сам все уладил, прибегнув к дипломатии. This is but one incident. Это лишь один пример. Similarly, Sanatana Goswami, after resigning his ministership, was thrown in jail, and he bribed the attendant of the jail so he could leave the clutches of the Nawab and live with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Подобно этому, когда Санатана Госвами отказался от поста министра, его бросили в тюрьму, однако он сумел подкупить тюремщика и вырваться из лап
Набоба, чтобы жить со Шри Чайтанья Махапрабху. Now we see Ramananda Roy, a most confidential devotee of the Lord, diplomatically soften the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu, despite the fact that the Lord definitely decided not to see the king. Здесь же мы видим, как Рамананда Рай, наперстник Господа, с помощью дипломатии растопил сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, несмотря на то, что Господь твердо решил не встречаться с царем. The diplomacy of Ramananda Roy and entreaties of Sarvabhauma Bhattacharya and all the other great devotees succeeded. The conclusion is that diplomacy used for the service of the Lord is a form of devotional service. Дипломатия Рамананды Рая и мольбы Сарвабхаума Бхаттачарьи и всех преданных принесли плоды. Подводя итог, можно сказать, что задействовать дипломатию в служении Господу – это одна из разновидностей преданного служения. So you can use anything in the service of the Lord, even diplomacy, even politics. Вы можете использовать все в служении Господу, даже дипломатию и политику. So Ramananda Roy was the chief minister of the king in South India. Рамананда Рай был главным министром царя в Южной Индии. Text 43. Utkantate parabruja nari rai bari Ramananda sadhilena prabhure milibari. Maharaj Prataparuja, in great anxiety, could not endure not seeing the Lord. And therefore Ramananda Roy, by his diplomacy, arranged a meeting with the Lord for the king. Махараджа Пратапарудра, не в силах больше терпеть разлуку с Господом, пребывал в сильном беспокойстве. Поэтому Шри Рамананда Рай с помощью дипломатического искусства постарался устроить встречу царя с Господом. Text 46. Ramananda Prabhupai Kaili Nivedana Ekabara Pataparudre Dekana Charan. Sri Ramananda Roy frankly requested Sri Caitanya Mahaprabhu, please show your lotus feet to the king at least once. Шри Рамананда Рай открыто попросил Шри Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, позволь царю хотя бы раз увидеть твои лотосные стопы. Text 47. Prabhu Kahi Ramananda Kahi Vichariya Raja Kemirati Yuyaya Sanyasi Hana. Sri Caitanya Mahaprabhu replied, my dear Ramananda, you should make this request after duly considering whether it's befitting for a sannyasi to meet a king. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, дорогой Рамананда, прежде чем попросить об этом, тебе следовало бы подумать, подобает ли саньяси встречаться с царем. Of course, when Lord Chaitanya met Ramananda Roy, the minister. He's a representative of the king. Конечно, когда Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем, тот был министром, а это значит, он был представителем царя. At the bank of the river Godavari, Они встретились на берегу реки Годавари. they immediately understanding their because they have eternal relationships. У них есть вечные отношения. They embraced each other in great ecstasy. Они обняли друг друга в великом экстазе. And Ramananda's group, all the ministers, they're saying, what's going on? Yeah. И все сопровождавшие Рамананда Рая, другие министры, они задумались, что же это происходит. Why is this sannyasi embracing a minister? Почему саньяси обнимает министра? So even they were a little surprised. Они были удивлены. It wasn't proper behavior for a sannyasi. Это было неправильным поведением для саньяси. So Mahaprabhu immediately embraced Ramananda, but refused King Prataparudra. И Господь Чайтанья, он обнял Рамананда Рая, но отказался встретиться с царем Пратапарудрой. Why is that? Почему? You may never know. Возможно, мы никогда об этом не узнаем. He said one cannot understand the mind of Lord Chaitanya. Говорится, что невозможно понять ум Господа Чайтаньи. He thinks one thing and says another. Он думает одно, а говорит другое. He says one thing, but he means something else. Он говорит одно, но подразумевает совсем другое. So very mysterious. Очень загадочно. Text 47. 648. Raja Milani Pikukshe Duilokanash
Paraloka rahuloki kari upahasha. If a mendicant meets a king, this world and the next world are both destroyed for the mendicant. Indeed, what is there to say of the next world? In this world, people would joke if a sannyasi meets a king. Если человек, давший обет отречения, встретится с царем, он не достигнет успеха ни в этом мире, ни в ином. Да что говорить об ином мире? Даже в этом мире саньяси, встретившийся с царем, становится посмешищем для людей. Nowadays, when our sannyasis and ISKCON meet ministers, Но сейчас в наше время наши саньяси ИСККОН постоянно встречаются с министрами. everyone thinks, oh, very good, let's click that one. How can he? Very important person. И все говорят: ой, посмотрите, как хорошо, давайте сфотографируем. Он встретился с Not everyone can meet the chief minister or prime minister. великим человеком. Не каждый может встретиться с главным министром. So you can use anything in preaching. So То есть вы можете использовать все в проповеди. you can break the lesser rules for higher rules. Вы можете нарушать менее значительные правила ради более высших. It means the material rules for the material world, swadharma. То есть материальные правила для материального мира, свадхарма, They take second place to your actual sanatana dharma, они становятся второстепенными по отношению к санатана the дхарме, eternal occupational, eternal rules. по отношению к вечным занятиям, к вечной жизни, к вечным правилам. So we see this in Lord Chaitanya and his followers. И мы можем увидеть это и в Господе Чайтанье, и в его последователях. Especially Bhaktivedanta Junctions, his appearance day to day. Особенно у Бхактивиданта Сарасвати Такура, чей сегодня день явления. Bhaktivedanta Maharaj ki jai. How he would meet these diplomats, he would dress in Western clothes. Он встречался с дипломатами, он носил западный стиль одежды, Leather shoes, носил кожаную обувь, drive in a limousine. ездил на лимузине. It's shocking for some people. Это бы шокировало некоторых людей. What kind of sadhu is this? Они говорили: что это за саду? So when the British, his time was during the British Raj. В его времена, когда здесь управлял английский раджа, So to open they opened the temple here when they discovered the birthplace, and they invited the one viceroy of the British Raj here. и когда здесь было найдено место явления Господа Чайтаньи, открывали храм, он устроил так, что английский раджа приехал сюда. So they quickly made this road, Bhaktivedanta road. They quickly had everyone come and dig it up and make the earth and put some palm leaves or something on top, quick. Они очень быстро построили дорогу, вот эту Бхактивиданта Марг. Они набросали туда песка, камней и сверху покрыли пальмовыми листьями. And then they made all arrangements, and he said, these fellows, these Yavanas, Malechas, И он все организовал и сказал: вот эти люди, эти яваны, эти млечьи, that means uncivilized person, это значит нецивилизованные a люди. person who is not within the Vedic culture. Это личность, которая не входит в рамки ведической культуры. He said their eating habits are not so pure. И также их культура еды, она не очень чиста. So you'll have to cook meat for them. Поэтому необходимо приготовить для них мясо. So go to Navadvip, get those Kali Brahmanas, Поэтому отправляйтесь на Вадвипу, найдите браманов Кали. and they can get some goat and cook it. Они могут привезти козлов и приготовить их. So that's what they did. И это то, что они сделали. But apparently the minister, he took a vegetarian meal. Но случилось так, что министр, он принял вегетарианскую еду. But then afterwards, after the program, then the disciples approached Bhaktivedanta Saraswati Thakur Но после того, как программа закончилась, ученики подошли к Бхактивиданте Сарасвати Такуру and said, we just can't understand what just happened. и они сказали ему: мы не можем понять, что сейчас произошло. Or in modern terminology, they just blew my mind. What happened?
То есть, если сказать современным языком, у нас просто снесло мозги, мы не понимаем, что произошло. You had meat cooked here in the Dham. Здесь было мясо, которое приготовили прямо здесь, в Дхаме. There's leftovers. What can we do with it? We can't put it in the Ganga. We can't put it in the... И это мясо осталось, и мы не знаем, что делать. Мы не можем бросить его в Гангу, мы не можем закопать его здесь. Please, we're just bewildered. Please tell us why this happened. Мы полностью сбиты с толку. Пожалуйста, объясните нам, что произошло. This is not very simple. И это не так просто. The Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, I used to think like that 200 births ago. И Бхактивиданта Сарасвати Такур ответил: я думал точно так же 200 рождений назад. He said, but I made a prayer to the Lord, that's Gauranga. Но я дал обещание Господу Гауранге. There's nothing I will not do to spread your Sankirtan movement. Ничто не остановит меня. Не будет ничего, что я не буду делать для того, чтобы распространить Санкиртану. So to get the favor of the rulers, that's a big thing. И получить благосклонность великих руководителей — это большая вещь. All the major religions of the world, they only flourish after the government or the king supports it. Все основные религии в мире, они стали процветать только после того, как правители стали поддерживать их. So he said, I'll stop at nothing. I'll do anything to spread the Sankirtan movement. Поэтому Бхактивиданта Сарасвати Такур сказал: меня ничто не остановит, я буду делать все, что угодно для того, чтобы распространять это движение. But these choices are made by acharyas, enlightened persons. It's not that we can have a good idea. Но такие выборы должны делать просветленными личностями, ачарьями. Это не так, что у нас появится какая-то идея, и мы будем этому следовать. Were we? Text 4:9. Ramananda kai tuma ishvara svantantra kari tumara bhaya tume naha paratantra. Ramananda Roy replied, My Lord, you are the supreme independent personality. You have nothing to fear from anyone because you are not dependent on anyone. Рамананда Рай сказал: Господь мой, ты независимый Верховный Господь. Тебе некого бояться, ибо ты ни от кого не зависишь. Text 50. Prabhu kai amimasur ashrami sannyasi kaya mano bhakti vyakhare bhaya vasi. When Ramananda Roy addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu objected, saying, I am not the Supreme Personality of Godhead, but an ordinary human being. Therefore, I must fear public opinion in three ways, with my body, mind and words. Когда Рамананда Рай назвал Шри Чайтанья Махапрабху Верховным Господом, Чайтанья Махапрабху возразил: «Я не Верховный Господь, а обычный человек. Поэтому я должен остерегаться, чтобы одним из трех способов, своими поступками, мыслями или словами, не опорочить себя в глазах людей». Text 51. Shuklavasti masi bindu yaichina lukaya sanyasira alpa chidra savaloka gaya. As soon as the general public find a little fault in the behavior of a sannyasi, they advertise it like wildfire. A black spot of ink cannot be hidden on a white cloth. It is always very prominent. Обычно стоит кому-нибудь найти в поведении саньяси хотя бы малейший изъян. Молва об этом распространяется, как пожар. Невозможно скрыть чернильное пятно на белой ткани. Оно сразу бросается в глаза. Sounds familiar? Звучит очень знакомо. Prabhu said, when you hold a white sheet up, if there's one little spot of ink on it, everyone will look at that spot. Шрила Прабхупада говорил, если вы будете держать белую простыню, и если на ней даже небольшое чернильное пятно, все сразу же будут замечать его. So he said the devotees have to be exemplary, because whatever you do, whatever good you're doing, whatever good there is, they'll find one little spot and say, look, this is a Hare Krishna's. И Шрила Прабхупада говорил, что поведение преданных должно быть безупречным, поскольку даже небольшой изъян, люди найдут его, они будут указывать на это и говорить: смотрите, вот это Харе Кришна. Right? You see that the media, in the media, bad news travels faster than good news. Мы можем заметить, что везде плохая новость распространяется быстрее, чем хорошая.
And they want customers, right? Because they advertise, they get this. They make this for money. It's not for anything else. И все эти социальные новости, на чем они основаны? Они зарабатывают деньги, им необходимо найти So if something bad, some scandal, then you get a lot of hits for that. И если случается какой-то скандал или происходит что-то большое, очень часто, то есть они получают много кликов от этого. And it's the nature of the conditioned souls to see fault in others. И такова природа обусловленных душ, они замечают недостатки в других. Because if I see fault in everyone else, it makes my position better. Поскольку если я замечаю недостатки в других, это делает мое положение лучше. And everyone wants to be on top, right? А все хотят быть на самом верху. So the tendency for fault finding is naturally there in the material world. Поэтому тенденция находить недостатки, она очень естественна в материальном мире. When everyone is competing against for the top place. Когда все соревнуются ради высшего места. Text, and there, he's saying here, he said, you're the Lord. He said, you don't have to worry about this, what public think about you. И здесь Рамананда Рай говорит о том, что ты являешься Верховным Господом, поэтому тебе нечего беспокоиться о том, что обычные люди думают о тебе. You don't have anything to fear from anyone, nor you're independent on anyone. Тебе некого бояться, ты независим от всех. Well, that's true. И это действительно так. But still, as Krishna says in Bhagavad Gita, I have no need to act. Но в любом случае, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, у меня нет нужды, ради которой необходимо действовать. I have no need to act because I have no need. Мне необходимо действовать, поскольку у меня нет никакой нужды. We have needs, therefore we need to act to fulfill those needs. У нас есть нужды, поэтому мы необходимо совершать действия для того, чтобы удовлетворить эти нужды. But Krishna, he's complete. He's Atmarama. He has no needs. Но Кришна, он полон, у него нет никакой нужды, он Атмарама. But Krishna says in Bhagavad Gita, although I have no work, no duty to perform, still I work. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, несмотря на то, что у меня нет никаких обязанностей, но несмотря на все это, я все равно работаю. Just to set an example for the common people. Для того, чтобы установить пример для обычных людей. But of course, he doesn't always follow. Ну, конечно, он не всегда этому следует. He makes rules in the Shastra. Он устанавливает правила в шастрах. And he breaks rules. И он также нарушает правила. He dances with other men's wives. Он танцует с женами других мужчин. So this is another display of his opulence of independence. Это одно из проявлений его великолепия независимости. Whatever he does it constitutes the highest acts of religion. Все, что он не делает, это включает в себя величайшие законы религии. So the Gopis' wives going to another man in the middle of the night, because it's Krishna, that constitutes the highest religious principle. И гопи, которые являются женами других мужчин, когда они отправляются ночью для того, чтобы встретиться с ним, это включает в себя величайшие законы религии. But who can understand this? Но кто может понять это? Only the devotees can understand. Только преданные это понимают. So then there's some protocol. Generally, the Lord follows the protocol. Поэтому существует определенный протокол, которому Господь обычно следует. And especially Mahaprabhu. И особенно Махапрабху. He was exemplary. When he was a child, he was frivolous. Он был примером, конечно, когда он был маленьким ребенком, он был не сдержан. But when he grew up, when he got married as a grihastha, he was acted ideal. Но когда он вырос, когда он стал грихастхой, он вел себя идеально. He never joked with another woman. Он никогда не шутил с другими женщинами. He never even come close to another woman. He had them as a sannyasi. He would keep a distance. Он никогда не подходил к другим женщинам, и когда он стал саньяси, он сохранял расстояние. As a grihastha, he behaved perfectly. As a sannyasi, he showed perfect behavior. И как грихастха он показывал идеальное поведение, и так же как саньяси он показывал идеальное поведение. So if you want to follow the
activities of God, Если вы хотите следовать деяниям Господа, you can follow Lord Chaitanya or Lord Ramchandra. вы можете следовать примеру Господа Чайтаньи либо Господа Рамачандру. They're the two examples. Они два примера. Krishna's a different case. Кришна — это совсем другой случай. He's coming to display his complete independence. Он приходит для того, чтобы показать свою полную независимость. He can make the rule, he can break the rule. Он может сделать правила, он может нарушить правила. The king is above the law. Царь находится за пределами закона. Who is there to judge the king? Кто может осудить царя? He's making the laws. Он устанавливает законы. So here's. So here Mahaprabhu is saying, no, I'm a sannyasi, and then I have to act in such a way, be very careful that I follow everything. Otherwise, I'll be criticized, and the whole sampradaya is criticized, the whole religious movement is criticized. И здесь Господь Чайтанья говорит, что я на самом деле саньяси, я должен вести себя правильно. В противном случае будут критиковать меня, будут критиковать все движение, будут критиковать парампару. 51. Shuklavasi masi bhindu yachina lokaya sannyasira alpa chido savalokagaya. As soon as the general public finds a little fault in the behavior of a sannyasi, do we read this? Sorry. We did 52? Text 52. Raya kaye katapapri karyatsha avyahati Ishvara sevakatuma bhakta gajapati. Ramananda Roy replied, my dear Lord, you have delivered so many sinful people. This king, Prataparuja, the king of Orissa, is actually a servitor of the Lord and your devotee. Равананда Рой ответил, ты спас стольких грешников, а Пратапарудра, царь Орисы, слуга Господа и твой последователь. 53. Prabhukahi punayaichi dughera kalasa Surabindu patikeha nakari parasha. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, there may be much milk in a big pot, but if it is contaminated by a drop of liquor, it is untouchable. Чайтанья Махапрабху сказал, сколько бы молока не было в кувшине, если его осквернила хотя бы капля вина, к этому молоку уже нельзя прикасаться. 54. Yarapi padaptaruja sari gunarvan tanhari malina kaila ekarajanam. The king certainly possesses all good qualities, but simply by taking up the name king, he has infected everything. Хотя царь, несомненно, обладает всеми достоинствами, одно то, что он называется царем, все портит. Text 55. Tatapi turmayadi mahagrahahaya tabhyani milana tumi tanhara tanaya. But if you are still very eager for the king to meet with me, please first bring his son to meet me. Если ты все-таки настаиваешь на моей встрече с царем, тогда приведи, пожалуйста, его сына, и я встречусь с ним. 56. Atmavajayati putra eshasavani putra milani yena milibiyapani. It is indicated in the revealed scriptures that the son represents the father. Therefore, the son's meeting with me would be just as good as the king's meeting with me. В богооткровенных писаниях сказано, что сын представляет отца. Поэтому, если царевич увидит меня, это будет равносильно тому, что со мной встретился сам царь. Was it the Vedas in the Prabhupada? The Vedas enjoin that one is born as his own son. The son is not different from the father, and this is admitted in every revealed scripture. In the Christian theology, it is believed that Christ, the Son of God, is also God. In other words, that they are identical. Комментарии. Веды гласят, что отец рождается снова в своем сыне. Сын не отличен от царя и от отца. И это признают все богооткровенные писания. Например, христианские теологи считают,
что Христос тоже Бог, или другими словами, что Сын Божий и сам Бог одно суть. 57. Tabaraya sabara rajari kahila prabhuda agnayatanra putalalana aila. Ramananda Roy then went to inform the king about his talks with Chaitanya Mahaprabhu, and following the Lord's orders, brought the king's son to see him. Тогда Рамананда Рай пошел к царю и рассказал ему о своем разговоре со Шри Чайтаньей Махапрабху. Исполняя наказ Господа, Рамананда Рай привел к нему царевича. 58. Sundara Rajaputra Shamala Varan Kishora Vyasa Dirga Kamala Nayan. The prince was just entering upon his youth. He was very beautiful. He was blackish in complexion, had large lotus eyes. Царевич, который еще только стоял на пороге юности, был очень хорош собой. У него была смуглая кожа и большие, как лепестки лотоса, глаза. 59. Pitambara Dhariyangi Ratna Abharana Shri Krishna Smarane Tena Haili Udipana. The prince was dressed in yellow cloth, and there were jeweled ornaments decorating his body. Therefore, anyone who saw him would remember Lord Krishna. Царевич был облачен в желтые одежды и убран драгоценными украшениями. Поэтому любой, кто видел его, вспоминал Господа Кришну. 60. Tani Deki Mahaprabhura Krishna Smriti Haila Prema Vashitana Mili Kahiti Lagila. Seeing the boy, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately remembered Krishna. Meeting the boy in ecstatic love, the Lord began to speak. Своим видом мальчик сразу же напомнил Шри Чайтанье Махапрабху о Кришне. При виде царевича Господь, охваченный экстазом любви, заговорил. 61. E Mahabhagavata Yan Haradashani Rajandanandana Smriti Haya Savagyajani. Here is a great devotee, Sri Chaitanya Mahaprabhu said. Upon seeing him, everyone can remember the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Maharaj Nanda. Это великий преданный, сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Все, кто видит его, вспоминают о Верховной Личности Бога, Кришне, сыне Махараджи Нанды. Purport: in his Anubhashya, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur states that a materialist mistakenly accepts the body and mind as a source of material enjoyment. In other words, a materialist accepts the bodily conception of life. Комментарий. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур пишет в Анубхашье, что материалисты ошибочно считают тело и ум источником материального наслаждения. Иными словами, материалист — это тот, кто имеет телесные представления о жизни. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not regard the son of Maharaj Prataparuja with the idea that he was a materialist, being the son of a materialist, nor did he consider himself the Jaya. Mayavad philosophers make a great mistake by assuming that the Satchitananda Vigraha, the transcendental form of the Lord, is like a material body. However, there is no material contamination in transcendence, nor is there any possibility of imagining a spirituality in matter. Шри Чайтанья Махапрабху не считал сына Махараджи Пратипаруды материалистом, на том только основании, что он был сыном материалиста. Господь Чайтанья также не считал самого себя наслаждающимся. Философы Майавади допускают серьезную ошибку, уподобляя Саччитананда Виграху духовное тело Господа материальному телу. Дух свободен от материальной скверны, а в материи невозможно найти духовные качества, поэтому материю нельзя путать с духом. One cannot accept matter as spirit. Дух свободен от материальной, поэтому материю нельзя путать с духом. As indicated by the technical words, bhuma ijadhi. Materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter, although according to their imagination, God is unlimitedly formless. This is simply mental speculation.
Материалисты Майавади, допуская ошибку, которая на языке Писания называется Бхумая Джибхи, придумывают себе материальный образ Бога, хотя по их убеждению Бог абсолютно бесформен. Но это лишь досужие домыслы. Even though Sri Chaitanya Mahaprabhu is a supreme personality of Godhead, he placed himself in the position of a gopi. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху Бог, Верховная Личность, Он играет роль гопи. He took the mentality of Sri Radha. Он принял умонастроение Шри Радхи. He also accepted the king's son directly as a son of Maharaj Nanda, Brajendra Nandan Hari. И при этом он отнесся к царевичу так, как если бы тот был Враджендрананданой Хари, сыном Махараджи Нанды. This is perfect vision according to the direction of the Vedic culture as confirmed in the Srimad Bhagavad Gita, Pandita Samadarshanaha. Such acceptance of the absolute truth, according to Vaishnava philosophy, is explained both in the Mukunda Upanishad and the Katha Upanishad as follows. Таково совершенное видение, что подтверждают высказывания ведических писаний, например, слова Шримад Бхагавадгиты Пандита Самадаршинаха. То, как познают абсолютную истину последователи философии вайшнавов, объясняется в Мукунда Упанишад и Катха Упанишад. Translation: The Supreme Lord is not obtained by expert explanations, by vast intelligence, nor even by such hearing. He is obtained only by one whom he himself chooses. To such a person he manifests his own form. Невозможно познать Верховного Господа, искусно объясняя шастры, обладая незаурядным интеллектом и даже уделяя много времени слушанию. Постичь Господа может только тот, кого избрал сам Господь. Только такому человеку Он открывает свой облик. The living entity is entangled in material existence due to his lack of such spiritual vision. Srila Bhaktivedanta Thakur has sung in his Caitanya-charitamrita, when the living entity comes into the material world, he thinks himself the enjoyer. Thus he becomes more and more entangled. Душа погрязла в материальном бытие именно потому, что ей недостает духовного видения. Шрила Бхактивинода Тхакур поет в Кальяна-калпатару. Придя в материальный мир, душа начинает считать себя наслаждающейся, и из-за этого все больше и больше запутывается в сетях материального существования. I must say I can't understand this quite Я well. должен признаться, что я не очень хорошо понял этот комментарий. Anyone can explain for me? Кто-нибудь может мне объяснить его? It's very, very high, difficult English that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uses also. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур использует очень сложный английский. Sorry? Can you read it again? Well, the Mahaprabhu is saying he's a great devotee. Simply by seeing him, you remember Krishna. Махапрабху говорит, что этот мальчик является великим преданным. Просто увидя его, He looked like все Krishna. сразу вспоминают о Кришне. Он выглядит как Кришна. He was beautiful. He had the ornaments, lotus eyes, yellow dhoti. He didn't have a flute or a peacock feather. Мальчик выглядел очень красиво. У него была темная кожа, у него были желтые одежды, украшения, лотосные глаза. Конечно, у него не было ни флейты, ни павлиньего пера. But he was beautiful. He had yellow dhoti and ornaments. Но он был очень красив. У него была желтая дхоти, и у него были украшения. So this, he's coming on with the he's saying the anyway he was saying after the Mayavadi bit, he says
Mayavadis imagined the form of God in matter. И здесь он говорит немного о майяваде и говорит о том, что майявади, они придумывают образ Господа в материи. Although according to their imagination, God is unlimitedly formless. Хотя, несмотря на их убеждение, что Бог абсолютно бесформенен. Even though Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, he placed himself in the position of a gopi. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху Бог, Верховная Личность, он играет роль гопи. He also accepted the king's son directly as a son of Maharaj Nanda. И при этом он отнесся к царевичу, как если бы тот был Враджендра Нанданой. This is perfect vision according to the direction of the Vedic culture. И таково совершенное видение в соответствии с высказыванием ведических писаний. Then he quotes Pandita Samadarshana. После этого он цитирует Пандита Самадаршана. Right? Так? Someone can enlighten us? Кто-то может просветить нас? So, anyway, he's saying that Mahaprabhu is placing himself in the position of a gopi. Но так или иначе, он говорит о том, что Шри Чайтанья Махапрабху помещает себя в положение гопи. Then he sees the boy come in, and he says, "This is he's directly the son of Nanda Maharaj." И он видит, как этот мальчик входит, и он говорит, что это сам сын Махараджа Нанды. Well, when the gopis with Radha, when Krishna disappeared from them in the forest, Когда гопи во главе с Радхарани, когда Кришна исчез в лесу, they became what materially is considered to be a little mad. и они стали с материальной точки зрения немного сумасшедшими. Everything they saw, which had reminded them of Krishna, Все, что они не видели, напоминало им о Кришне. like the black cloud, Например, темные облака, the tamil tree, дерево Тамала. and they began to talk to them И они начинали разговаривать с ними, as if it were Krishna. как если бы они были Кришной. So in this is what we say, the madness of love of Krishna. И как мы можем сказать, в этой сумасшедшей любви по отношению к Кришне, They were seeing Krishna everywhere and in everything. они видели Кришну во всех и во всем. So this is considered perfection, И это считается совершенством. right? Always remember Krishna, never forget Krishna. Всегда помнить о Кришне и никогда не So забывать о for нем. the sadhakas, this is actually perfection, always remembering Krishna. И для садаков это является совершенством, всегда помнить о Кришне. And you're so attached to Krishna И вы так привязаны к that you Кришне, actually see him что вы действительно видите его. in the tamil tree, in the black cloud. You actually perceive Krishna. В дереве Тамала, в черном облаке вы действительно видите Кришну. So it's probably like that because the boy looked like something like Krishna. His yellow dhoti, his beautiful lotus eyes. И надо полагать, что это так, поскольку этот мальчик выглядел как Кришна, у него была желтая доти, So it у says него были лотосные глаза. he placed himself in a position of a gopi, И говорится о том, что Mahaprabhu, Махапрабху поместил себя в положение гопи. and he also accepted the king's son directly as a son of Nanda. И он также воспринял сына царя как сына Махараджа Нанды. That's acceptable. Это принимаемо. That's the only way I can see it. Это только то, как я вижу это. Anyone else can give some? У кого-то еще какое-то понимание? He's not directly the son of Nanda. То есть нужно понимать, что он не этот мальчик это не сын Махараджа Нанды. He's the son of the king of Puri, not Он сын Vrindavan. царя Пури, он не сын царя Вриндавана. But because in his madness of love, in the mood of the Gopi Bhav, Но поскольку в своем сумасшествии, в любви по отношению к Кришне, в Гопи-бхаве, he was actually seeing Krishna. он действительно видел Кришну. So the experience was his Krishna. И он ощущал его как Кришна, воспринимал его как Кришну. So that's what counts, isn't it? The experience. То есть это то, что на самом деле считается наш опыт. That's the main thing. Whatever it is, whatever other stimuli or environment, your experience is the main thing. That's what we want.
То есть, несмотря на то, что нас окружает, в каком бы месте мы ни находились, то, на что мы опираемся, это на наше восприятие, наш опыт. So like that, he was saying Krishna, И вот он видел Кришну, even though he wasn't Krishna. несмотря на то, что этот мальчик не был Кришной. And then he's saying this is perfect vision according to the, as confirmed by Bhagavad Gita, Pandita Samadarshanaha. И он указывает на то, что это является величайшим видением, основываясь на высказывании Бхагавад-гиты. Which in that sloka he's seeing equally the pandit, the brahman, the dog eater, the elephant, all that is seen equally. То есть в этом стихе Панита Самадаршана, великая личность, он видит всех одинаково, и собакоеда, и собаку, и слона. He's seeing the spiritual, the reality in all of those different material bodies. Он видит духовную реальность во всех этих материальных телах. That's equal vision. И это равносильное видение. So this is much further. This what Mahaprabhu was experiencing, this Gopi Bhava, Radha Bhava. Но то, что сейчас ощущает Шри Чайтанья Махапрабху, это заходит даже дальше, он ощущает Гопи Бхава, Раджа Бхава. So because the boy did look, something reminded one of Krishna, then she, for in terms of, for her mentality, his mentality, it was Krishna. И поскольку этот мальчик, он выглядел как Кришна в соответствии с его менталитетом, это и был сам Кришна. Is that okay? Yes, it's very difficult to understand. То есть я сказала, то есть, как я уже сказала, что Бхактивиданта Сарасвати Такура очень сложно понять. Hare Krishna. We can ask the learned devotees later. Мы можем спросить каких-то образованных преданных. Text 62. Katata hairana ame unhara darshane etabari punatari kaili arigani. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I have become very much obligated just by seeing this boy. After saying this, the Lord again embraced the prince. Шри Чайтанья Махапрабху добавил, я очень обязан этому мальчику просто за то, что увидел его. С этими словами Господь снова обнял царевича. 63. Prabhuspasi Raja Putrera Hairi Premavesha Svedakam Parashustamba Polaka Vishesha. As soon as the prince was touched by Lord Chaitanya Mahaprabhu, symptoms of ecstatic love immediately manifest themselves in his body. These symptoms included perspiration, trembling, tears, being stunned, and jubilation. Стоило Господу Шри Чайтанье Махапрабху прикоснуться к царевичу, как в том сразу же проявились признаки экстаза, испарина, дрожь, слезы, оцепенение и ликование. 64. Krishna Krishna Kahi Nachi Kari Rodana Tanra Bhagya Dehi Slagna Kari Bhaktagana. The boy began to cry and dance, and he chanted Krishna Krishna. Upon seeing his bodily symptoms and his chanting and dancing, all the devotees praised him for his great spiritual fortune. Мальчик зарыдал и принялся танцевать, восклицая «Кришна, Кришна». Видя признаки экстаза, проявляемые мальчиком, и его танец, и слыша его возгласы, все преданные стали восхищаться выпавшей ему великой удачей. 65. Tabi Mahaprabhu Tanre Dhairya Karaila Nityasiyama Milihya Ekyana Dila. At that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu calmed the youth and ordered him to come there daily to meet him. Шри Чайтанья Махапрабху успокоил мальчика и велел ему каждый день приходить и встречаться с ним. Lucky boy. 66. Удачливый мальчик. Vidyahana Raya Raja Puchalana Raja Sukapaile Putrera Chesta Dekiya. Ramananda Roy and the boy then departed from Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Ramananda took him back to the king's palace. The king was very happy when he heard of his son's activities. Затем Рамананда Рай, попрощавшись со Шри Чайтаньей Махапрабху, отвел царевича обратно во дворец. Услышав о том, что и произошло с его сыном, царь очень обрадовался. 67. Putri Alingana Kari Prema Vista Haila
Shaksat Parasha Jena Mahaprabhu Paila. Just by embracing his son, the king was filled with ecstatic love, just as if he had touched Sri Chaitanya Mahaprabhu directly. Просто обняв сына, царь преисполнился экстатической любви к Богу, как если бы он прикоснулся к самому Шри Чайтанья Махапрабху. 68. Sahiti Bhagyavan Rajara Nandana Prabhu Bhaktigana Madhya Haile Ekajana. From then on, the fortunate prince was one of the most intimate devotees of the Lord. С того дня удачливый царевич стал одним из самых близких слуг Господа. Oh, another purport by Prabhupada Saraswati. Еще один комментарий, который написан на этот раз Шрилой Прабхадананда Сарасвати. He writes, if Sri Chaitanya Mahaprabhu simply glanced at someone for a moment, that person immediately turned into one of the most confidential devotees of the Lord. Итак, Шрила Прабхадананда Сарасвати пишет: стоило Шри Чайтанье Махапрабху просто бросить на кого-либо взгляд, как этот человек немедленно становился одним из самых близких слуг Господа. Simply by asking Narayani in Srivas Pandit's house to dance, to chant the name of Krishna and dance in ecstasy. Просто потому, что он попросил Нараяни в доме Шривас Такура танцевать и воспевать имена Господа в экстазе. She did it and immediately was experiencing love of Krishna. Она это сделала и сразу же почувствовала любовь к Кришне. And also it says if Nityananda glanced at somebody, he could also imbibe them with prema, love of Krishna. И также говорится, что если Нитянанда бросал на кого-нибудь свой взгляд, он сразу же наполнял этого человека любовью к Господу. The prince came to see the Lord for the first time, but by the Lord's mercy, the boy immediately became a topmost devotee. This was not in theory, but in practice. Хотя это была первая встреча царевича с Господом, по милости Господа царевич сразу же стал преданным высочайшего уровня. Это превращение произошло не в теории, а на практике. We cannot apply the Nagna Markta Nyaya, the formula, formula of logic. This states that if one's mother was naked in her childhood, she should continue to remain naked, even though she has become the mother of so many children. В данном случае нельзя руководствоваться Нагна Матри Каньяи, согласно которой, раз мать ходила в детстве голой, она должна ходить голой и дальше, несмотря на то, что у нее уже самой много детей. If a person is actually blessed by the mercy of the Lord, he can immediately become a topmost devotee of the Lord. Если человеку действительно посчастливилось обрести милость Господа, он может в тот же миг стать самым возвышенным преданным Господа. The logic of Nagna Markta states that if a person is not elevated on such and such a date, he cannot become an exalted devotee overnight, as it were. В соответствии с логикой Нагна Матрика, если человек не обладал возвышенной природой накануне вечером, то он не может обрести ее на следующий день. This particular instance offers evidence to contradict that theory. Однако данный случай опровергает эту теорию. On the previous day, the boy was simply an ordinary prince, and the next day he was counted as one of the topmost devotees of the Lord. Всего днем раньше царевич был обыкновенным мальчиком, а на следующий день его уже считали одним из самых возвышенных преданных Господа. This is all made possible by the causeless mercy of the Lord. The Lord is omnipotent, all-powerful and almighty, and He can act as He likes. Это стало возможным по беспричинной милости Господа. Господь всемогущ и потому волен поступать, как Ему заблагорассудится. And the great evidence is, Jagai Madhya, they were very, very simple. They weren't a pious princes. They were very, very simple. But overnight, they were transformed into the great devotees of Lord Chaitanya. И великим примером этого является Джигай и Мадхай, которые не были сыновьями царя, они не были благочестивы, они были великими грешниками, но в течение одной ночи они стали великими преданными Господа. And Mahaprabhu ordered all the devotees, don't consider these people as they were. He said, now I have taken all their sins. You don't even consider what they were like before.
И Махапрабху сказал всем преданным: не считайте этих людей теми, кем они были ранее, поскольку я забрал все их грехи. Text 69. E mata Mahaprabhura Bhaktagana Sange Nirantara Kritakari Sankirtana Range. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu acted in the society of his pure devotees, performing his pastimes and spreading the Sankirtan movement. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил в обществе чистых преданных свои игры и расширял движение Санкиртаны. Text 70. Acharya Adi Bhaktakari Prabhuru Nimantrana Tahantaha Bhikshakari Lana Bhaktagana. Some of the prominent devotees, like Advaita Acharya, used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to take his meals at their homes. The Lord accepted such invitations, accompanied by his devotees. Некоторые знаменитые вайшнавы, например, Адвайта Ачарья, часто приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Господь принимал их приглашения и приходил в сопровождении своих последователей. 71. E matananda rangi dina katagela jaganatera ratyatra nikatahila. In this way, the Lord passed some days in great jubilation. Then the car festival of Lord Jagannath approached. Так Господь в великом блаженстве провел несколько дней. Тем временем приближался праздник колесниц Господа Джаганатхи. 72. Patame Kashi Mishra Prabhu Balaila Parichapatra Savabhomne Bolana Anila. Sri Chaitanya Mahaprabhu first of all called for Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, then for Sarvabhauma Bhattacharya. Шри Чайтанья Махапрабху сначала позвал Каши Мишру, затем распорядителя храма и, наконец, Сарвабхаума Бхаттачарью. Text 73. Dina Janapasi Prabhu Haisya Kahila Gundicha Mandire Marjan Seva Maginila. When these three people came before the Lord, he begged them for permission to wash the temple known as Gundicha. Когда все трое предстали перед Господом, он попросил у них дозволения вымыть храм Гундича. Purport: the Gundicha temple is situated 2 miles northeast of the Jagannath temple. Комментарий. Храм Гундича расположен в 3 километрах к северо-востоку от храма Джаганатхи. At the time of Rath Yatra festival, Lord Jagannath goes to the Gundicha temple from his original temple and stays there for 1 week. Во время фестиваля Радхаятры Господь Джаганатха переезжает из собственного храма в храм Гундичи и проводит там неделю. After 1 week, he returns to his original temple. It is understood by hearsay that the wife of Indradyumna, the king who established the Jagannath temple, was known as Gundicha. Спустя неделю он возвращается в свой храм. По преданию, жену Индрадюмны, царя, основавшего храм Джаганатхи, звали Гундича. There's some technical things about the size of the temple. Здесь также приводятся технические моменты о размере храма. It's at the end of the main road where the carts come. Говорится, что в конце главной дороги, по которой едут колесницы, And the Lord stays there. That's considered Vrindavan. и Господь остается в том месте, и это место считается Вриндаваном. No deities there. Там нет божеств. Only that once a year Jagannath stays there. Только раз в году там останавливается Джаганнат. But they don't let whiteys in Но белых туда не пускают for some reason. по каким-то причинам. Even when Jagannath's not there. Даже когда там нет Джаганнатхи. But you can clean outside. Но вы можете поприбираться снаружи храма. Text 74. Parichakayami Sava Sevaka Tumara Yetumaicha Se Katava Amara. Upon hearing the Lord's request for permission to wash the Gundicha temple, the Paricha, the superintendent of the temple, said, "My dear sir, we are all your servants. Whatever you desire, it is our duty to perform." Узнав о желании Господа вымыть храм Гундича, Падича, распорядитель храма, сказал: «Господин мой, мы все твои слуги, исполнять твои желания — наш долг». 75. Visheshi Rajara Agya Hanache Amare Prabhura Agniye Se Sigra Karibare
The king gave a special order for me to do without delay whatever your lordship orders. Царь дал мне особое поручение незамедлительно делать все, что бы ты не приказал. 76. Tumra yoga seva nahi mandir majan. Eka Lila kara ye tumaraman. My dear Lord, washing the temple is not a service befitting you. Nonetheless, if you wish to do so, it is to be accepted as one of your pastimes. Дорогой Господь, мыть храм, служение недостойное Тебя. Однако, если ты намерен им заняться, это следует считать одной из твоих игр. To wash the temple, you need many water. Check 77. Kintu gata samar jani bahuta chai agnade ajisab ihan anidiye. To wash the temple, you need many water pots and brooms. Therefore, order me, I can immediately bring all these things to you. Чтобы убрать храм, тебе потребуется много кувшинов для воды и метел. Только прикажи, и я тотчас все это предоставлю. 78. Nutana eka satagata sata samarajani paricha ainya dila prabhura chajani. As soon as the superintendent understood the desire of the Lord, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping the temple. Узнав о желании Господа, распорядитель сразу же принес 100 новых кувшинов и 100 метел, чтобы подметать храм. 679. Aradini prabhati lana nitchagana shrihasti sabararangi lepila chandana. The next day, early in the morning, the Lord took his personal associates with him and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies. На следующее утро Господь взял своих слуг и последователей и собственноручно умастил каждого сандаловой пастой. Shrihasti dila sabareka ekamarjani sabagana lana Prabhu Lila apani. Then he gave each devotee a broom with his own hand, and taking all of them personally with him, the Lord went to the Gundicha. Затем он сам вручил каждому по метле и, взяв их с собой, отправился в храм Гундичи. Gundicha Marjana ki. So we can hear about the cleansing of the Gundicha and the cleansing of the hearts of all the devotees. И мы можем потом послушать о вычищении храма Гундичи и также о вычищении сердец преданных. Чайтанья-чаритамрита ки, Шри Кришнаdas Kaviraj Goswami ки, Шри Prabhupada ки, Bhaktivedanta Saraswati Thakur ки, Jai Go Premanande, Hari Hari Bol. Haribol, Hare Krishna Prabhu. Haribol. I would like to understand a little more about the Mayavada philosophy, because it is said here that they consider the lower forms as to be material, and after ultimately they consider the form to be formless. То есть я бы хотела немного больше понять о философии Майавади. Здесь говорится о том, что они считают, что форма Господа материальна, и она не имеет формы. So they had two kind of philosophies. У них такой тип философии. Что это? They don't have any philosophy. У них нет никакой философии. Not intelligent philosophy. По крайней мере, у них нет никакой разумной философии. That's why it's called Mayavad. They're worshipping illusion. Illusion means that which is, Maya means that which is not. So they're worshipping something which is not. Именно поэтому их называют Майявади. Майявади — это значит иллюзия, то, чего нет. То есть они поклоняются тому, чего нет. Here, quoting Srila Bhaktivedanta Saraswati in his Anubhasya, И вот здесь Шрила Бхактивиданта Сарасвати цитирует в своей Анубасе: Mayavadi philosophers make a great mistake by assuming that the Satchit Anand Vigraha, the transcendental form of the Lord, is like a material body. Философы Майявади допускают серьезную ошибку, уподобляя Сачитананда Виграху, духовное тело Господа, материальному телу. However, there is no material contamination in transcendence.
Хотя дух свободен от материального осквернения. So this part is they assume that Krishna is a product of Maya. Они считают, что Кришна является продуктом, результатом майи. By default, because he has a form. То есть это сразу же ошибка, Because the absolute, поскольку у него есть форма. the absolute has no form, there's no qualities, Они говорят, что абсолютно нет формы, нет качеств, according to their philosophy. в соответствии с их философией. Of course, they use the Vedic philosophy, Конечно, они используют ведическую философию. so up to a certain point, the philosophy is sound. До какого-то момента их философия разумна. But when it comes to the body of the Lord and the situation of the living entity, then it's speculation. Но когда они доходят до момента положения Господа и также положения духовных существ, это становится полной спекуляцией. So if the absolute truth is one without any duality, Если абсолютная истина едина, без какой-либо двойственности, that means no form, no colors, no taste, no sound, no nothing. это значит нет формы, нет звука, нет вкуса, нет цвета, ничего. Then anything that has qualities or attributes То есть все, у чего есть какие-либо качества, либо атрибуты, must necessarily not be the absolute. должно обязательно не быть абсолютным, абсолютом. So in other words, in the form of Vishnu or Krishna, it's Maya. Другими словами, форма Вишну, Кришны — это майя. That's this part. Then Именно эта часть. so they make the mistake to think that the spiritual body of the Lord is like a material body. И они совершают ошибку, думая, что духовное тело Господа подобно материи. But there's no material contamination in transcendence. Но нет никакого материального осквернения в трансцендентном. Nor is any possibility of imagining a spirituality in matter. То есть невозможно представить себе какой-то духовности в материи. Whatever that means. Что бы это ни значило. I don't know whether he's saying this on behalf of the Sahajiyas or... Anyway, one cannot accept matter as spirit. Нельзя принимать материю за дух. Поэтому материю нельзя путать с духом. As indicated by the technical words, materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter. This is what you're asking, yeah? Materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter, although, according to their imaginations, God is unlimitedly formless. This is mental speculation. Материалисты Майявади придумывают материальный образ Бога, хотя по их убеждению Бог абсолютно бесформенен. Это лишь досужие домыслы. The question is, how do materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter? Теперь вопрос, как же материалисты Майявади видят форму Господа в материи? That's the question. Anyone? No? Question is, materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter. То есть материалисты Майявади придумывают себе материальный образ Бога в материи. Without praying, you can't see Krishna in the deity form. Without Krishna praying, or at least some high madhyam level, so they can't see Krishna. То есть без Кришна премы, по крайней мере, без высокого уровня мадьямы, вы не можете увидеть Кришну в божествах. But it says, in materialistic Mayavadis imagine the form of God
in matter. Но здесь говорится, что они придумывают себе материальный образ Бога. It's their imagination. Это просто их воображение. They don't believe that. They don't believe that Krishna is God. So they don't believe that Krishna is in a deity form. Они не верят в то, что Кришна является Богом. Они не верят в то, что Кришна присутствует в форме божеств. And they think that the worship of Krishna in the temple is a path to Mayavad realization. Они думают, что поклонение Кришне в храме — это лишь путь, который ведет к реализации Майвады. They don't believe in Krishna Prem. They think Krishna Prem is a path to the ultimate goal, which is impersonal realization. Они думают, что Кришна Према — это лишь путь к их конечной цели, то есть к персональному пониманию. They also said I don't know if this is concerning the same thing, but they imagine, they say, until you have actual realization, то есть говорится, до того момента, пока у вас не появится истинная реализация, you can imagine, or you can use the deity form as a crutch. Вы можете использовать форму божеств как основу. As support, because you can't yourself identify with the unlimited Brahman. Как поддержку, поскольку вы не можете отождествить себя с безграничным Браманом. So in the beginning, deity worship's okay, so you can focus. Поэтому в самом начале поклонение божествам — это очень хорошо, вы можете сфокусироваться. But it's not that deity is not the actual worshipable thing. Within the deity, there's the unborn Brahman, Но эти божества, на самом деле, это не то, чему поклоняется. На самом деле, внутри божеств есть этот нерожденный, непроявленный и так далее. So you can use the deity until you have realization knowledge, then you don't need. То есть вы можете использовать божеств до тех пор, пока у вас не появится реализация, а после этого они вам больше не нужны. Is that? Yeah, Shankaracharya gave 5 paths to impersonal realization. Шанкарачарья давал 5 путей к реализации, к рациональному реализации, и бхакти была одной из них. He gave the worship of Durga, Ganesh. Он дал поклонение Дурге, Ганешу, Шиве. And bhakti. Those 5 paths, he said that if we follow those, then ultimately we'll get Mayavad realization. Он говорит, что если мы будем использовать это поклонение, то в конечном итоге мы сможем достичь реализации Майвады, имперсонализма. If that's what you want, Krishna will give. Но если это то, чего вы хотите, то Кришна вам это как раз и даст. So the question is, the materialistic Mayavad is imagine the form of God in matter. То есть вопрос такой, что материалисты Майвады придумывают себе образ Бога в материи. You can look for it has a reference here. It says as indicated. Здесь даются ссылки. By the technical words bhoma ijya dhi. Дается техническое слово, которое называется бхома ijya dhi. Bhagavatam 10:84-13. Это в Бхагаватам 10:84-13. Can you remember? Запомните? 10:84-13. Yes. То есть 10-я песня, 84 глава, текст 13. 13, sorry. Текст 13. 10th canto, 84th chapter, 13th verse. Песня 10, глава 84, текст 13. Technology. Мне не нужно нет никакого. Now we're going to spend half an hour on Mayavad. Теперь нам придется потратить полчаса на изучение Майвады. It doesn't have the, it does. No, it doesn't have the word for word here. Здесь нет пословного перевода. We got the word for word. 45 minutes. Теперь есть пословный перевод, и у нас еще на это уйдет 45 минут. Bhomana ijya dhi. Ijya, bhomana desire. Бхома — это желание. The earth as worshipable. Земле поклоняются. The idea that the earth is worshipable. Сама идея тому, что земле можно поклоняться. Anyway, there is a translation. One who identifies his self as the inert body. Тот, кто отождествляет себя с этим телом, composed of mucus, bile, and air, который состоит из
слизи, воздуха и жира, who assumes his wife and family are permanently his own, который считает, что его жена и дети вечно принадлежат ему, who thinks an earthen image of the land of his birth is worshipable, который считает, что земля, на которой он родился, достойна поклонения, or who sees a place of pilgrimage as merely the water there, или тот, который видит место в месте паломничества исключительно воду, but who never identifies himself with, feels kinship with, who never identifies himself with, который никогда не отождествляет себя с, or feels kinship with, friendship, relations to, with, he doesn't feel any relationship, у которого нет никаких отношений, he doesn't worship, который не поклоняется or even visit или даже не посещает those saints who know spiritual truth. Святых, которые знают об абсолютной истине. Such a person is no better than a cow and ass. Такая личность не лучше, чем корова или осел. Saiva Gokara. Его называют Гокара. I don't see the answer. Здесь я не вижу ответа. But Prabhu said materialistic Mayavadis, it means these, what we mentioned here. И Шрила Прабхупада говорит, что майавади материалисты — это как раз те, о ком мы сейчас говорили. What you imagine God in the form, God in matter, that's, was it pantheism? What is it called? Как называется этот вид поклонения, когда вы воображаете Господа в материи? Пантеизм? I can't answer. Извините, я не могу очень просто ответить на этот вопрос. The Bhaktivedanta's language. What was the question? The question is, again, materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter. И вот снова вопрос. Материалисты майявады придумывают себе материальный образ Бога. Although, according to their imagination, God is unlimitedly formless. Хотя, по их убеждению, Бог абсолютно бесформен. Anybody would enlighten us on this? Clarification on this? Whether he's saying there's Mayavadis and materialistic Mayavadis, or whether all Mayavadis are materialists. То ли он имеет в виду материалистов в майяваде, или все майявади материалисты? Please ask some more learned persons. Пожалуйста, спросите какую-то более образованную личность. Krishna bless us with some. This is contradictory. Huh? It's contradictory. Да, здесь That's what Prabhupada is saying here. Contradictory. Да, в этом есть противоречие, как раз на это Шрила Прабхупада и указывает, на это противоречие. Materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter, although according to their imagination or their philosophy, God is unlimitedly formless. This is simply mental speculation. То есть материалисты майявади придумывают себе материальный образ Бога, хотя по их убеждению Бог абсолютно бесформенен. То есть это просто ментальная спекуляция. When Mahaprabhu did it, it was okay. Когда Махапрабху это делал, с этим было все в порядке. In the madness of love. For him it was real. Для него это было реальностью, его опыт был реальным. But to imagine that it's a mistake that by assuming that the form of the Lord is like a material body. То есть это ошибка допускать, что форма Господа материальна. Nor is there any possibility of imagining spirituality in matter. И также невозможно
в материи найти духовные качества. So what was Mahaprabhu doing? И что же тогда Махапрабху делал? It wasn't imagination. Это не было его воображением. Krishna was revealing himself through that boy. Кришна проявлял себя через этого мальчика. So there's a contradictory. Противоречие. All contradictions are resolved in the form of the Lord. И все противоречия, они разрешаются в форме Господа. Hare Krishna. Prabhupada once mentioned in Bhagavad Gita, the demon's logic is understandable only to them. Шрила Прабхупада говорил, что логику демонов могут понять только они сами. So the Mayavadis are demons. А майявади, они являются демонами. So their logic is understandable to them, but not to us. То есть их логика понятна им самим, но совсем не нам. Hare Krishna. I'm not qualified to speak and my English is not very good, but I try to say, Prabhupada said not the demon, he said Mayavadi is more worse than demon, because demons is always concentrated to Krishna really by form and they want to fight, but Mayavadis, they ignore the form, means they are killing souls, means our conscious, they are more poison. То есть Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле майявади, они хуже демонов, поскольку демоны, они принимают форму Господа, они хотят сражаться с Ним, а майявади, они отрицают форму Господа, они убивают свою собственную душу, и их философия, она более опасна. And one time, one very good devotee in Gaudiya Bhaktivedanta Bharati. Однажды очень хороший преданный из Гаудия Мадха, Бхактивидана Бхарата Махарадж. Yes. When one time, just like question answer and making fun like this, I told how we are this much chanting and we are in Dham living, but we are still Mayavadi. He told, you have to keep attached with sadhus and to understand real sadhu, who is real sadhu, only Harinam, because we have many apparatus, only Harinam and to see sadhu. That is the way. Because we are Mayavadis, I'm thinking. То есть я спросила у него, как же, несмотря на то, что мы столько времени повторяем Хари Кришна, мы проживаем в Дхаме, и он сказал, для того, чтобы понять, кто же является истинным саду, мы можем только через общение с саду и через Харинам. Thank you. Yeah, very, very deep, this Mayavad philosophy. Философия майявады, она очень глубокая. I mean, it goes in very deep. То есть имеется в виду не то, что она глубокая, она проникает очень глубоко. So Prabhupada always tries to expose it at any opportunity. И Шрила Прабхупада всегда пытался показать ее, какой она есть, пользуясь любой возможностью. So even in his pranam mantra, Nirvishesha Shanyavadi. Мы даже это говорим об этом в его пранама мантре Нирвишеша Шуньявади. But he was even more strict against the Buddhists. Но он еще более строго относился к буддистам. Okay, Mahaprasad for the bhaktas, not the Mayavadis. Теперь Махапрасад, но он только для бхакт, не для майявади. Jai Sivabhar ki jai. Hello. Hello. How is Srinivas? Srinivas? He's a little better. A little better. Pankajanghri Prabhu ki Can I come and see him? I'd like to sort of assess the situation and I'd like to help if I can. Yeah, he's only there every morning from behind the Pankajanghri. We have a room there. Every morning, what time? 10 o'clock or 12. Okay. I'm sorry.
ki jai. Mahavishari Govinde, very far away. Yes, Chakra, Lord Machine. Jai Sai, Jai Narahari. Chakra, Lord Machine. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что были сегодня с нами. Если вам понравилась трансляция, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся. Харе Кришна.